All right. Today what we're going to spend the afternoon doing is testing out some of the concepts we discussed this morning. So we've got, if you could be in groups of 3 people and come up and get one of each thing off the table. Does everybody have one of everything? Oh, gelan namalinje so. Yeah. Misaman chala sama rasa da. So inside your box, get out the 2 red magnets. Jisa da kirang dige ane shogam nanglol de ngarja mauni yor dimateus. These 2. Mateus shows. So the first thing I want you to do is just test. You can just take one of these and test the different things that we gave you and figure out what's attracted to it and what things are not. Jisa chiran solo chala manguste so. Chala dinzu nanglo ni ane ngarja nyam do jatuni ki chala di khar khar do thambungye la. Diji sota chi shows. Can you try and put things in 2 categories, things that are attracted and things that are not? Jisa chala mangu do. Chala mangu yo nanglo ni ane ngarja la jarnye da. Ngarja la manya kengi dezen loga che das. Ruwa ni sus. So what are you discovering? O gelan namalinje so kiran so kharni dus. Huh? What is something that's attracted to the magnet? Ngarja la da ya da. Ngarja la jarngeng ki ri so khar khar do chala nanglo chikla da. This weight. Okay. The weight. Tanda jadosh do jama jaya do di chik che. Ani shemba. The nail. Iron nail chik che. Ani di chik che. Ani shemba. Pin. Paper clip. Paper clip. On the shoes miya di che. Huh? There's the coated paper clip. The Segala jas. got the nail. There's 2 kinds of paper clips. Chenza the shoes miya la ring ni yordas. Pakwa yugyoji da megyoji. The color one, both. Chundra yugyo da megyo ninga jargu dues. Yes. Okay. Both. Ninga re dus. Anything else attracted? And Oh, then that. What is this? Weights. Yep. There's the silver masses and then there's the iron masses. Chenza da tanda jadosh do jama jaya do sigi do nganzo. Jigo So jaya both do. masses. Di ni dus. Chik naku chik da chik ane kau hang sabta soro It's dus. attracted. Chenza di ni ninga jaya dues. It's attracted. I saw it. Yes. Yep. Okay. Yes. They're saying that one is not working. One is not. Khandir jaya manja ni na khandir do. The pulley. Is that yes or no? Din jargu do jargu mindu. No. No. So the Tanda ya gogo yugyo che ane gana simsa yugyo shita di gyado marda. Di So ya the middle tiya pull- dire saman na chu tiya di puli la dire. Puli di jayi mindo cha ngarcha jayi mindo. Ngarcha jayi de. what else is not attracted? Shimba ngarcha manjanya shimba khardo. This The copper wire. Copper wire. Rubber. The Rubber band and the rubber also. Copper wire la say sangu diche. Shimba the box. the box. Yep. The box. Also not attracted. Shimba. This compass? Campus. Compass. Compass. Yeah, you're a better artist than me. She's translating in Yeah. pictures. And gela moran gi ani remove to pa jurgu duas. Oh, that tube. The Jig black boots do tube. the odi the jargu de. Emindo monks ropes. Which? Ropes. Oh, the robes. Good. Cloth.
How about monks? 아니 자신 저렇게 믿는 저와 그런 친한수 저렇게 되어야겠어. 어제가 No. No? But what's this? 아 저렇게 누가 계속 재밌네. 재밌네 계속. No? I think I'm different. Ailing. Okay, so what might they have in common? The things over here, how are they similar? 그래서 단 장에 된저 그리 나로다 만져게 리 나로 콘수 키와 가리어스. 콘수 나로를 팀목 차 가리어스레스. 저게 리 좀 알잖아 저게 도 르주 나로 콘수 팀목 차 가리어스. Metal. They're all metal. So, metal. 콘수 상마 짜 그리스 짜를 투버리샤스. But what about the pulley? Is that plastic? 이나 단단한 풀리란 야 텐스 도고 오인교시. 디에네 짜리 레민도스. And the copper wire? 그러나시 상구디 가레스. 아. 다 짜라디 상마가서 남기 짜다 하얀게 요 마다디 메탈 짜 그릭 좀 상마 라이어다. 단다 짜라디 메탈 디체. 남기 간주 짜라디 아이런 나디 상마 로가이 봐. 안지. 다 세르다 무이다 상다 등 상마 짜리 공도 땅시다. So, they are heavier? they're not heavier. It's what they're made out of. So this has aluminum. 그래서 다 디자인이나 디짜 칼라나 하양 레스 짝리 나로는 하양 레스. Same as that pipe there is aluminum. 디 하양 레스. Aluminum is not magnetic. 하양 든조 안에 가잘 야렌치 마레스고 가잘 그란시 요 마레스. Neither is copper. 그러나시 안에 The wire? 상기 안에 쿠바 든조 야치 미도스. What about on the windows, the handles or the hinge? 제가 안주도 기운 든조기 안에 단다디 요스도 벨라고 창사지. 디카 저거 유나 찍다다스. 자이래. No, it's not affected. No, that's brass. 든조 카레. 브라스 라나. 락. 코퍼 라나 상. 쿠바 마우지 테서 다지 쿠바 마우지 디 아니 상. 상 자이민도 라 자이민도스. That's not a very good artist. I'm terrible at art. 리무닝기 슈티 다스니. Yeah. So, to be magnetic, it must be a metal. 제가 당분간라 아니 고 말자 그랑시 요라 당분간 짜 그리 진구도스. But not all metals are magnetic. 이나야 짜 그리 임바 삼기 아니 말자 그랑시 되라나 야 민도스. So there's a couple kinds of metals. Iron and nickel are the most common ones that are magnets. 제가 다짜 그리 나로네 말자 그랑시 요 페체와디 카레스라나 찌짜 고란체 아이런 세디 고란체 니워디 니켈 레스 단다간조 무그 도여 데와시도 제가 디직 디레스. And there's a material called steel, which is not an element, but is a mixture of different metals that is also generally magnetic. 들어가는 시간도 세자시요 스틸라든조 디 안에 고 자제 장바 그 투바 마임바 자제 도만냠도 초 안에 제제 당지 투샤바 임바 딘조 안에 카르랑 알자게 체주요레스. So a lot of building structures are made out of steel, if you look in the walls. 제가 당한조 단단 강보 예두 잠발 강베 까와라 나로지 짜스당도 딘조 상마 짜랑 말레스 딘조 세자 아이언 스틸라드레스. So what makes iron, nickel special is because the atoms in there will like to rearrange themselves in the domains all pointing the same way. 짜다 니켈다 딘조 그나라 단다 세자다 딘조 그나로라 안에 콘존 팀몽 체주 카리어스라나 딘조 나로 예베 톱지기 딘제 딘조 안에 딘조 안에 단다 나로 예 롱딘조 파토 안에 고조 레라오요 So copper, even though it's metal, its electrons, its domains don't like to all orient the same way. 진짜 상도 신변나 고치단 짜그리든 레든 임변나 디나로 예베키 아니 단다 도메인 시기네 아니 롱두든조 아니 파조 레라오신 쪼두마레스. Same thing with the paper and the rubber band, the box. 진짜 다 딘도기 체주 직바 요아디 슈우단 직다
Oh, dinzo ri thangma re duas. Shokam da, jikta da. So on your magnets, they don't say which is north and which is south, but you've got white dots. China ki ane ngarja ki gangla ane lo da chang dindu ki tiyo mar dini mena ne jik la kartik shija shayores. Use your compass and figure out, is the dot a north or a south pole? Chisa da kirang ki chokdong yoji di pechu cheche ane kao yose kartik di chang re do lo re do te shos. Re. Kuda nye la da yinsa ma re. So is your discovery agreeing with what we talked about this morning? 다 단다 쇼게 가르 셰 샤고 되다 단다 키란 수기 가르 녜와 된조 아니 고투도 했 Opposites are attracted to each other? 도조 네 도조 된조 아니 조 땡게르다스 네 직바 된조 비가 당거다스 야 된조 하고도 했 So going back to just thinking about what items are attracted to the magnets, gel아서 나 카시 단다 아니 ngar자를 자리야 ngar자 그런시 요 카시 ngar자를 만자야 디 콜라 치시게지 삼당 당두 you might wonder why some metals are attracted and some metals aren't. 제가 아니 자 카신 잘 고야다 자 카시 카친 자기면은 삼야기 아니 삼로도 코르그레스 Does anybody have any ideas? They can be half baked. I'm just curious if anybody has ideas. 그래서 키란족이 아니 디토라 아니 디 인기데 삼야기 삼주 US 삼주디 아니 직 솔라마주이나 개 말레스 제가디 요zam기 디 직셰스다스 카리서르 자 이네 카시코 ngarjal jagoya 카시는 자 뭐야 뚜제기 지저라 지저데 가도 땀부여나 사땀부여나 아니들 라와들레기도 둔제망 사 담르레게 so if the atoms are like more packed together like if the density is high in the material then maybe like they have less magnetic property. Interesting. So that's not necessarily the case. That's an interesting thought because you see that iron is very dense, and so it tends to be more magnetic. But I think we have some the paper clips, even though they're very light, that material isn't very dense, and so we have denser materials like brass that are not attracted at all. 제가 다 동세 시중 삼노다에 줘로 동세 시중 삼노당 미미나 제다 다야 여딘비나 아니 고 동세 시중 삼노당 미미나 아니 직진나 단다 짜든조도 짜 그릭든조 지고 침부도 지고 침부 유나 아니 고 동세 침부 열시기로 차 탐부 열시기로 디신 삼노당 인게데 임베나야 아니 단다 디스도 하사데 슈스미야기 아니 춘주주와 단다 든조 양보시오 열스 양보시오 열스 삼바 그 나로 예베기 아니 유제 든조 차 탐부 열마르시기 열스 이나코 아니 ngarjal jadudo 제자 딜 삼발라 ngarjal 자만자 세디 디나로 예베기 아니 유제 코라 차 탐부 가진스 예메 디 아니 gemse mares di mai gemse samda embesa So it depends on how the electrons are tightly held in the atom or not. Well, but all of the metals we saw, so metals, right, are conductors, right? So in theory, all of those things should be good conductors and they will not hold on to their electrons very well. 제가 자그리 인친지라스 아니 자그 아니 로두 자 인친지 자그리 인친지라 디치로라 아니 라완진 참데니키 아니 로두 망보 요르 카사 라사임 바디치네 로두비오스 제가 딜라두 잠발라 아니 둔텐키 아니 수수 로두라 카제 슈갸마제 디키 체와 두구요 마레스. Okay, so what happened when we thought about having two magnets next to each other but oppositely oriented? And we thought about the magnetic field between those. I'll draw it. 타나 슈게 ngarja 제 ngarja ni dus kubsha loje shagdu zambala ngarja rereke ane kablen ke rawa kablen da ngarja thunda jikwa delaso ngarja grawa sigin kablen ke rawa di manda ni dungi roas jesa da dini ni ki ane kima delas. So you can actually assemble this in your kits right now, and you can test to see what happens when we do this. keran so ke di daje che tu res ngarja ni dus cha ane di kubsha los chik changne isal chik lone che che ane koni jangda khala khansam chas ane di kima dela an kharsha gores labi na chogdon yoche de sha che ane chogdon yoche ke ane thola
shukjin kharkar thip do das. So does your compass change? Oh, here's a fun one. Do it this way and then rotate your magnets 90 degrees. So here, like this, and then so it's on your table like this, and then on your table like that. Yalazo tamu ngata ya kuchine. Chiranzu ku chokse ngodi na 당분이 라 안에 ngarcha chik dus ya dig chimal chokdo yo che de sha ane jangda chik pa sha kap sa chokdo yo chik da ma wo khwa du do de chik tes di je la ane ngarcha di khosa ges ngarcha chik dus ma sha na surje gubjun jo du yo res surje gubjun jo to sa je la ya chokdo yo che de sha che di gang la ane konda ge tse de ane jo kha du do ta das ombok. Almost the same, yeah. And it's close to the same. If they take both magnets away. If you had the distances exactly equal between here and here, you would get the same orientation both ways. Yalazo like ranzo dus shawe kapsu dinini ki jangda chikwa imbu kapsla dus shadu sambala dindele gures. And then if you pull both magnets away, it'll still be that direction. Inaya Inayans dus yimene kabla ngarcha ninga dus pa lembi ina ko khacho thandu thigara digres tada digre tada. But if the field from these cancel, this should be in the direction of the earth. They're lost. I think they got stored next to a magnet, and so they're not. No, they're a little bit Yeah, drunk. right. They're a little drunk. But if these are exactly equal, then this should still be the same with and without the magnet. If they're canceling each other out, no matter which way your compass says north. Yalazo ta dana anzu di ngarcha da dinde ke dam khile ne tis two rishas one jina ko ge neba thaji mewa su yo chida dila zambal ko khwa de ula na khadi imba na zambuling no chang cho khwai na ko ne del ten de ma do dini chawa ching mares. This is the same idea behind why some metals are magnetic and some metals are not magnetic. chida ta ngarcha khashi chari khashi ngarcha mai ba khaji yungu yor la na. So remember, electrons have spin, which gives them magnetism. Logdu dinzula rangor chaya ke cheju yor diden ngarcha ke cheju yungu yor is lain bas. So if you have odd numbers of electrons in your atom, the magnetic fields can't cancel each other out, and that is a material that wants to align with a magnetic field. chida ta dila du sambala dundenji ki nanglo la logdu ke thanga di chadang mai ba che yadang ina ani chik pensun la ani takta chin mewa so tu re wasana mewa so tu mares kaduna yach la du was. Whereas if you have an even number of electrons, those norths and souths will anti-align and cancel each other out. ina cha yuni ina logdu ke thanga cha yuna an khashi changa cha khashi lo cha ani de thame de de la ani lego cha do de ingu yores cheza ani tanda ngarja grangshi yo den zo ani logdu chadang im baden zo re das. Sorry yadang im baden zo yadang im baden zo. So there's a property in electrons that they like to come in pairs, but they'll never be the same spin. One will go this way and one will go this way. That's one of the laws of physics. Logdu den zo kharchi res la na khadu im ban koni cha li res cha li den koni khadu im na ani kora jadu zambala kora chi yar janye jina chi ma janye lir ma to ya janye ni khadu ina chi ba dig mares koni rangshi res goju sa. So if they're even numbers, one's up, one's down. cheza ta dinela zambala ani lo dunje chi nanglo la ani
lokdu ke thanga di chadang ina ani ya kora konye khaje yowa digam sma konye yowa sonsa an thame diu dela ani khavne ke niwa mewa chadu res. So these materials like aluminum and copper, they have an even number of electrons that cancel each other out, and then it's not magnetic. Chisa dadanda sangda haya dinzu rik dinzu yimbe na khonzu nanglo la ani lokdu ke thanga di khari yores la bi mina khari yore chadang yores chadang yo gyumzen tene yal kora gyenye khaje yo tizus ke ma yo sonza koni cha nyam che ani thame ke diu dela ani khable ke niba mewa cha du yores. 야당 있나라 야당 있나 그 태기 니바데 간에 차이르스. So even if the odd number of electrons, where do they get the kind of energy to have that kind of magnetic property? Oh, so where does spin come from? We don't know. It's like charge and it's like mass. These are fundamental properties of particles, but we don't really understand where they come from. Genla so lokdu yadang imba dinzo chikbola ani khable ke newa yo da shimban so mewa marda lokdu yin sawe ke jela ani khable ke newa yore lasa so tanji gozi so chisa khachini yore slana koran yore sta thamone chisa ta di yoran de rigni yore ya chikda ma chi chisa ta thanga chakhe de ni du sama khari yore sla bimna ya kunni ke thanga ta mar kunni thanga yo sonsa khable ke newa yo bimna di chik la ani nuba dongda keche ane diudala ane nuba mewana shi chaya jisa ta yadang cha sona yajik yamene yajik thowa la dur ya mene majik thowa la dur jisa dinde mangul ha dingi rig dinzula ane kirang khajo gyorche ane ngajak rig sotu do. So one more thing to test with your magnets is, can you block the magnetic force with another object, a piece of cloth, a box, something else? Jisa ta ngarja ki thala kirang ki ane chala shemba dinde yoche reda shudu so dinde yoche ane ngarja ku nuba de chilo lama mando ache je ka thu do chik to das. So what are you finding? Can you stop it with paper Ngarja nuba or de cloth? chilo mando ache je ka thu do little bit. A little bit? It depends if they're the same distance. Jisa ta kai du ta ju sambala kirang kaya ki chala di kulo ina khari na di mayo we ngeng ki jangta de da yo cha we je ki jangta di nin jikba goro shemba ka ye me ha gumaro. Just like the electric force changed with distance, the magnetic force changes with distance. Lo ge ane nuba di jangta ki chewa su yo na shi khable ki nuba de jangta ki chewa su yo wa jangta jikba shana ma do nuba pharsha do de ha mardas. So you can see these magnets are attracted through these very thick sheets of paper. If I added enough sheets of paper, then the force would go away, but just because of the increased distance, not because of the paper. Chesa gela number henji so te das nge ge jabla ngarja da dul ngarja sha do shu mangbo dine dos tadon le khoni ni gyar che khona ni nebat phaso do tu do ta shu za de bim be na shu tu do zamba tuzu che la khoni manjar ya gine da li res diru zamba di shu di ke ka mardas ta we chen khorani bhar ge jangda de ring chim barwa dishini chi u yardas yan tu mandros. So the magnetic force is not stopped by things. Di masonza ngarja ki ani shuk se di ani di pharla ani ngobo shema de sha yu chambala ani kaya de yo mardas. So this morning I gave you pictures with magnets and had you guess the direction of the compass needle. Hana shoge ani ngazo ngarja ki thala ani thanda di chogdon yoji sha yu chambala chogdon yoji khajo du kho du mi do ngazo te bas rimu lamni. What we're going to have you do now is measure and study the orientation at different places around the magnet. Chesa da ngarja ki thala ani thanda chogdon yoji de sha che di da khapjo di ani gangni wo bad ma jowa khalis du ani di kenan so ma ta ju is. So what I'd like you to do is have one piece of paper Charan so la khar rai res labena shu jig rai res. and we're going to have you start by
wrapping your magnet or your magnet in this. 다자 지난 속에 아니 날자디 안죽데 직디 나로로 루주인스 This will make cleanup easier. 하진 라나 젤 장모 수야다 데데 야마 레로 요레스 so they have to put the Lay the magnet in magnets, right? and just one magnet. yeah gela so magnet 날자 직 디나 루스다 디나 라 루지 디 톰구 요스바 디가 루스바 샤샤쇼 제다디 야고치 All right, here we go. So you know which side the dot is on? 제자다 계란 슈가 두신 샤스타 tinje so kartik yosa dia nam lanche ane dus sha dus shadu zambala ane ko cho ko imidi ane lela ochin thong thug was And then draw with your thama pen marda di around it. Just one. And then take your pen and trace around it. ola sta di gal del ma sha sai ro sha sai ge jela ane kerang tanda chogdun yoche di keche ane din da ko du ane da dosa del chogdun yoche rimu tiki chidas da chinju zul shage da chinju zo tiwro da tiki ane jel kharche gordi. So once you've got your outline, the magnet drawn, I want you to take your compass with it flat and choose about 20 different places on the paper and draw a little arrow indicating the direction of your compass. Gelazo 제자 딜라드 삼바 칸데스 티오르라나 키난 네 만다와 니슈 슈 디강라 네 만다와 니슈 살라 아니 키란게 단다디 아니 촉동 요체디 샤가스타 디긴 다그체 카프조 고두두 디 티오레스 다그체 카프조 티 칸데스 티오레스 라빈바나 키난 디 촉동 요체로 진진스타 디 도스마 샤이로 디 다그체 디 고와뚱구둔 다그체 요사 카프두 디네 키란 샤뉴디 아니 다춘주 두스 테나 디레 그래서 너네 띵기 내 만나고 같이 탱오래 냐쇼 탐바 마오들다 마오 유사데 갑도 띵기요 제살래 다 마오 화이나 온델 투르 네 주두 잠바 유루도 하고. Is that one drunk too? That way. Yeah, I think this is. When I looked at the sunrise, it seemed there. So. I came from this direction. This. Okay. That's that direction. Angle. And over here. This is gone. See? There. The middle was. This is wrong Yeah? level. Yeah, this one. Yeah. This is wrong. Completely wrong. Nice. Very nice. So what we're going to do now is sprinkle very small pieces of iron on the paper, and the iron will be little magnets. 다 간소 가르치기 있으라나 계란소 탄다 슈구 탐샤베 디간라 안에 탄다 짜게 안에 체마 춘주들이 마돌기 있 제가 안에 짜게 체마 춘주도 춘주 가설 유민 마되바고 안가자 춘주도 근데 안가자 내가 지그레스. So what the iron is going to do is the little cylinders of iron will align themselves
with the magnetic field. 제가 다 디나로 자기 체마 춘주 딘데 요레스 자기 체마 딘도 두스 ngaja gram sha indu zambala 자기 체마 딘도 두스테 베나 아니 칼라간섬 티스 날모 요 데와 딘데 춘주 딘데 요레스 콘조 상마 카조 고아조 두레스 나비메나 아니 ngaja 기 라와 디기 아니 니바 갑조 고아 두기나 딜파요 고 갑조 조 두레스 간지 리모트 지 갑조 다 단다 ngaja 딘주 기 아니 카조 돈 사제 갑조 직벌리 Let's see. You see how it's making lines? How do you say line? And just like your compass. Okay. Marja shemba diga la masha halasta thanjini. Shema yesang jel sangma sujurda. So the concentration, the thicker iron lines should be the same shape as the arrows you drew. Tade ngarja dinzo ane dram cha chema dinzo kapjo rodan do ta kapjo rodan ti cha chema ma yusa dilo ane ko tandi tanda rawa ki ane thick dosa dinzo tak tak khede res. And then if you look at your iron pieces, they kind of trace out a shape like that. Kela number lenje zo kiran chu ki tanda cha ki chema torsha kyo digang do stevin be na konju ki khajo da kha thamdan di and it was your das. We call these lines lines of magnetic field. They're the orientation a magnet would want to point. Chesa da dinzo thik dinzo la nganzu khala islam me na ane khable rawa ki thik sigures thik dig khatin your islami me na dig nanglo la ngarja sha indu tambala ngarjo dinzo ki khabjo di ane khawa dendu yeme dig ki khabjo du tengu your das. And they would go away from the north and towards the south. Chesa di ane changne ni ane lone ki chola ane gudures. And the concentration of iron is strongest right near the ends. Chesa da chak chema dinzo ki ane mangshu di khawa yungur islami be na neni da tha nyesa dol mangshu yungures. Your iron, you may notice clumps right here where the magnetic field is strongest and thin out here. Chesa da neni la ane ngarja ki shuk cheshu yo sonza cha ki chema mangshu cho de yores kena te da ru cha de yores a de ne pha du tambala ane kha tham de yores yungu che ane dol khashi ane cho ji da tak da de ma tho de yong si ro. So just like when we represent the electric field, we say that the line density is equivalent to the field strength. That's the same thing here. The lines are denser here, which corresponds to the reality of a stronger field. Chesa kasa log rawa tv kapsula log rawa nang lo yo ke tik din zo khasu pusu tho yo na tik din zo khasu tha nye yo na sangka ma che yo vin be na dik sus ke ne de la log shuk che yo res lain bas dinan ji khamlen ke rawa nang chi du chambala de la tik mangu shu so dik dos chesa shuk che yo res dine pha tik din zo kha tham de dos shuk chung yo res. So technically there are even more field lines than this. There's one that goes here, okay, and one that goes here. And I could keep going, and as you can see, these field lines get further and further spaced out, so that means the strength of the field is decreasing as I go away from them. Tiana ji da ngazu ngarja di rawa di chap chimbu shu chap di yo sonza tik mangu shu thya yo res ta de mangu khazu tv bana dine pha du tambala ane ko thamya ge che de cher ru do ane ko ne ba da kharchi gire So much like the electric field, we have a rule, which is the field lines point away from north for magnetic field and away from positive charges for electric field. Chesa da khablen ge rawa nanglo la ane khablen ge rawa dosa de kho du dus la na changne ne lo ne du dos khasa ane log rawa nanglo la log rawa ke da de kho du yus la be na po ku cho ne mo ku cho du yos. So the electric field describes how a charge would move, and the magnetic field describes how a compass would orient itself. Log rawa ka nanglo la kharding yoris la bembana ani khurdun so rodu zambala ani dose khapjo khare ditung yor was khable ka rawe ka nanglo la ani ne dila ani kera ani khable jik shawi bena ani tanda ka chogno yo she roji shawi bena ko ganda ke khapjo de khawa tung gere ditung yor das. So
In the first part, you may have been tracing out one of these field lines by measuring it at different points, or you may have been measuring this one and this one and this one. Either way, it should be consistent with the lines you see. 다 그냥 제 무슨 제가 두두 잠발라 당고 딘제시르 딘네 파스 쪼시르 딘시르 디젤 딘시르 아니 간다만다 두두 상마 틱 만다 가지 틱 여비면 자베찬네 안 디카쇼 드야다 게 마레스 데지도게 데코르 자다 딘 타녀르노도 코 단딘 파타 린린도르테 콘 디긴 네타 단디긴 네 샤나 님보텔라 코 슈츠 치바라 에나 코 판로도 then roa the kundi shu chung ro yere ta the shu chung manon kundi chinia khatu no gra ta de ko tin pan roa the ko shu chung de shu chung roa the gar chen no res near the magnetic poles the arrows are like very close to the magnet then when even for the one line if moves to this side the distance between this line to the magnet is greater than the distance between line and the magnet here. So is it because that there's less magnetic pull on this side, or why it's closer here and farther away here? It is. The force is stronger here. If you're right in the middle, you're getting a push this way and a pull this way, and it is going to be strongest right at the poles. Yala number lenje so kablenki shukdi khawani khawali yere sidu sambala ne jig ne ni phat duyowas chesa khogi ane dine bijatang gare dine theya chigre dijimal mewa di mewa sonza ha dela yewe ki ane kablenki ta chala jimbe ne khari be khola di bijataya di surgre di ma theya ji surgre imbe na ya den ramle ti be na ko tharing bo do dine tharing bo do bijatanya de tharing bo chawre tenye de tharing bo chaw imbo sonza ane ko shukchunju chawres what you say why there's no magnetic pull from this side? Oh, there is. If you have it in here, is there? So there's still lines in here. The magnetic field is still there. It's just stronger here than there. There's still lines at that spot. Yeah, so if we could actually draw more lines sort of in here, but usually we kind of just draw the ones coming from the very end and the bottom. But in reality, yeah, these are here. Gela number lenje so dela che da dela chung la du sambala tanda dinde ke ngarja ringbu chi gi na shuk dine ga da dine ga ga ma do di gimal yo den ke je shi yo mardas go chu so ta di dine ma thyen lo ni gi thik thik ji imbe na an ko shuk ja ni di tanda di ne de da di ne di ke je she was ta ne ni khadu imbe na go yo je za ne ni de kera di ni sha na di re di gi ma do di gi ma dus khat sha na di res Yeah, so when we're sort of drawing magnetic field lines very quickly, we may draw like 4 of them, and we almost always just ignore drawing these, but because we're usually thinking about right here or maybe very far away. Yeah, but the field is non-zero there. We know it's there because the iron orients itself in one direction. And digima dola ane chalu da ha gures chaba de cha chema de zo kapjo jila dus cheche ane digres. And something just to think about tonight is to think about if I just have a simple magnet, I create this magnetic field that's very pretty but actually kind of complicated. So gela so ha dring gonda nang rudu sambal samlo taya ke nangle de khari islamin bena ngarja ki rawasya de tidu sambala lela o chin tichojo doas ngoyene ju khari yowadi dile go nyo yorwas ta go nyo yobina ngone tiada dendesh tigi de ngoyene ju da dendesh yosa re samya khandesh yosa re digola an so ke samlo ta shos. So how could I construct something to make a nice uniform magnetic field? Cheza da dende ke ane jiga ngarja ki thanda rawa denzo ane chanyambaji ane khandesh tina tia tab deu khandesh yosares Where it points in the same direction everywhere and has the same strength everywhere.
대한한시 아니 그 갑조 직바 인데와 슈제 직바 인데와 아니 TV 인베나 칸데시 티고데 디네당 카두 용거레 세야 딘조콜 삼탄쇼스 This is just if you need something to keep you awake tonight. 제자디 곤다 니마고야 키메 인스티